Meine Damen und Herren, wir haben heute begonnen, die Veranstaltung läuft noch, eine erste große öffentliche Debatte über das Freihandelsabkommen, das die Europäische Union mit den Vereinigten Staaten verhandeln. Ich bin sehr dankbar, dass Kommissar Gucht und der amerikanische Verhandlungsführer, Botschafter Froman, heute zu uns gekommen sind und nicht nur dort Vorträge gehalten haben, sondern sich dort auch der Diskussion gestellt haben. Die Diskussion läuft jetzt weiter und ich kündige schon mal an, dass wir hier im Hause im Laufe des Verhandlungsprozesses weitere Veranstaltungen auch mit der kritischen Öffentlichkeit zum Thema Freihandelsabkommen durchführen werden. In Deutschland gibt es inzwischen eine kräftige Diskussion, ich glaube auch in anderen europäischen Ländern, und Botschafter Froman sagte mir eben, die gleichen Fragen wie eben würden ihm auch in den Vereinigten Staaten gestellt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Debatte sozusagen sehr offen und sehr transparent führen, um sie auch zu entmystifizieren. Ich habe gerade einer Gruppe von NGOs, die schon 470.000 Unterschriften gegen TTIP gesammelt haben, gesagt, dass die Tatsache, dass man 470.000 Unterschriften gegen etwas sammeln kann, was es noch nicht gibt, ein Zeichen dafür ist, dass die Debatte jedenfalls nicht ordentlich läuft. Das beginnt damit, dass am Anfang der Eindruck entstanden ist, es gehe um Geheimverhandlungen. Also sozusagen die Sorgen, die dort öffentlich debattiert werden, sind, glaube ich, oder werden zu spät derzeit oder sind zu spät aufgegriffen und öffentlich thematisiert worden. Das, finde ich, müssen wir nachholen. Und wir müssen die dort beschriebenen Sorgen ernst nehmen. Viele Menschen haben mit dem Begriff Liberalisierung in der Vergangenheit eher negative Erfahrungen gemacht. Und deswegen gibt es auch erwartungsgeprägte Skepsis gegenüber solchen Abkommen. Trotzdem, gerade ein Land wie Deutschland muss daran interessiert sein, dass die beiden größten Handelsbereiche Europa und die Vereinigten Staaten ihre Handelshemmnisse abbauen. Es ist kein Geheimnis, dass es vor allen Dingen für kleine und mittelständische Unternehmen sowohl in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten schwer ist, in den anderen Ländern zu investieren oder dort Handel zu treiben, weil unterschiedliche Standards, unterschiedliche Prüfverfahren, unterschiedliche regulatorische Vorschriften dann immer zu einer doppelten Bürokratie, doppelten Kosten und doppelten Belastungen führen. Gerade für diese kleinen und mittelständischen Unternehmen wäre ein solches Freihandelsabkommen eine sehr, sehr große Chance. Und man muss kein studierter Ökonom sein, um festzustellen, dass bei dem großen Volumen, dass der tägliche Handel von 2 Milliarden Euro zwischen den beiden Regionen Europa und den Vereinigten Staaten eine Reihe von Ersparnissen für die Unternehmen bringen könnte, wenn es uns gelänge, tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse abzubauen. Das Geld ist besser in den Unternehmen, besser in Forschung und Entwicklung, besser in der Sicherung von Arbeitsplätzen aufgewandt, als es zur Finanzierung einer überflüssigen Bürokratie. Und deswegen ist das Freihandelsabkommen kann ein großer Erfolg werden für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Sicherung von Arbeitsplätzen in beiden Teilen des Atlantiks. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir weltweit Spielregeln in der Globalisierung dringend brauchen. Nicht zuletzt die Finanzkrise hat uns das vorgeführt. Viele in der Öffentlichkeit, übrigens insbesondere auch der NGOs, die wir heute kennengelernt haben, fordern öffentlich Spielregeln für die Globalisierung, aus meiner Sicht berechtigt. Nachhaltigkeitsregeln, Schutz der Umwelt, Schutz der Gesundheit, Verbraucherschutzregeln, Schutz von Arbeitsnormen. Ich finde, wir müssen auch so ehrlich sein und sagen, wenn uns solche Spielregeln nicht mal zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten gelingen würden, dann allerdings ist die Wahrheit, dass wir sie weltweit vermutlich in diesen Jahrzehnten auch nicht oder überhaupt nicht durchsetzen werden. Das heißt, wir müssen das Abkommen auch nutzen, Standards zu setzen für erstens andere Freihandelsabkommen, aber auch für die Debatte in anderen multilateralen Foren, wie beispielsweise der WTO und anderen. Ich erwarte also auch, dass wir mehr tun, als sozusagen nur zwischen Europa und den USA gute Bedingungen zu schaffen, sondern wir wollen auch vorbildliche Standards setzen, vorbildliche Abkommen schließen für andere Freihandelsabkommen auf der Welt und für multilaterale Foren. Die Sorgen, die es gibt, betreffen die Absenkung von Standards. Ich bin sehr dankbar an Mike Froman und an Herrn Kommissar Gucht, dass Sie deutlich gemacht haben, dass es um Standardabsenkungen nicht geht,
sondern dass es darum geht, die gegenseitigen Standards auf die Frage zu erreichen, ob mit unterschiedlichen Regulatorien gleiche Ziele erreicht werden und dann gegenseitig die unterschiedlichen Regulatorien zu akzeptieren. Ich finde, das ist schon fast ein normaler Vorgang und keiner, der sozusagen einer besonderen Begründung bedarf. Wenn uns das gelingt, könnten wir eine Menge Vorteile erreichen. Keine Standardabsenkungen bei Umwelt, Naturschutz, bei sozialen Bedingungen oder auch im Bereich der Kultur sind damit verbunden. Es gibt ein besonders schwieriges Thema, das sind die Investitionsschutzabkommen. Meine Position habe ich hinlänglich in der Öffentlichkeit auch in den letzten Wochen deutlich gemacht. Ich glaube, dass es solcher Investitionsschutzabkommen zwischen zwei Demokratien und zwei entwickelten Rechtsstaaten wie den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union eigentlich nicht bedarf. Ich bin Herrn Kommissar Gucht sehr dankbar dafür, dass er die Verhandlungen dazu ausgesetzt hat und jetzt Konsultationen mit den Mitgliedstaaten führt. Wir werden sehen, zu welchen Ergebnissen sie kommen. Der amerikanische Verhandlungsführer, Botschafter Froman, hat gesagt, ja, für uns mag das nicht so wichtig sein, aber ein hoher Standard solcher Investitionsschutzabkommen würde uns auch helfen, die weltweit 3000 anderen Abkommen, die es dazu gibt, auf einen besseren Standard zu bekommen. Dieses Argument, finde ich, gehört mit in die Debatte. Ich will allerdings sagen, dass für mich und ich nehme an, auch für die Europäische Kommission etwas absolut undenkbar wäre, über Investitionsschutzabkommen die Willensbildung in Parlamenten, die demokratische Entscheidungsstruktur in unseren Ländern irgendwie zu beeinflussen oder aufzuhalten. Das darf, und ich bin sicher, das wird am Ende auch nicht das Ergebnis des Freihandelsabkommens sein. Das sind die ersten Themen, die wir heute hier besprochen haben. Da drin läuft jetzt sicher eine nach wie vor kritische Debatte weiter. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten davon mehr brauchen, um die ganze Diskussion zu entmythologisieren und zu dem Punkt zu kommen, bei dem wir Ergebnisse von Verhandlungen und nicht Vermutungen über Ergebnisse von Verhandlungen bewerten können. Das ist ein offener Prozess. Niemand von uns weiß, ob er am Ende gelingt. Aber den Versuch, ihn zum Gelingen zu bringen, das finde ich, das sollte uns alle miteinander vereinen. Und deswegen danke ich nochmals meinen beiden Kollegen hier, die diese schwierige Aufgabe zu bewältigen haben. Well, first of all, thank you, and it's a pleasure to be here in Berlin, and I'd like to express my gratitude to Minister Gabriel for organizing this terrific event, and Commissioner de Gucht for being here as well, and having this opportunity to jointly present our views on TTIP and hear from parliamentarians and civil society and the business community and other stakeholders about their views on TTIP. It's an important process. I think coming out of that event, I think we all agree on the opportunity that TTIP presents particularly for our small and medium-sized businesses, to reduce barriers, further integrate our economies, create jobs and growth on both sides of the Atlantic, and to promote innovation and the competitiveness of the transatlantic economies. I think we all agree on the importance of eliminating tariffs and other non-tariff barriers, and that will have a very positive effect on our trade and our growth and jobs as well. Clearly, the US, Germany, the European Union share a broad range of values, and many of those values are represented in our regulatory systems. And those regulatory systems are the strongest in the world, and we seek to protect those values. And that means protecting the environment, promoting strong labor rights, ensuring that our consumers are kept safe, and TTIP is very much focused on achieving those objectives as well. What we heard today is that all of us share the goal of ensuring that TTIP does not undermine those regulatory protections and the values they reflect, but rather focus on how we can achieve those values, achieve our regulatory objectives in a way that minimizes the divergences and avoids unnecessary obstacles to trade and investment across the Atlantic. So we look forward to working together with our EU counterparts to further these negotiations, to conclude a TTIP agreement, and we look forward to working with Germany and the other member states and the stakeholders and political processes in our own country to ensure that everybody participates, has input, and has a chance to make a judgment themselves about TTIP going forward. Well, first of all, I would like to thank Vice Chancellor Gabriel for organizing this event, because I have to say that
over the last months, sometimes I have been rather irritated because there was a lot of discussion on a lot of topics that in fact are not part of TTIP, but that I got criticized for. And that's why this kind of events is very important, that you can discuss on the basis of the content, and you can also confront the opinions of the two main negotiators, Mike Froman and myself. And I believe this was a very enlightening debate, and it has added to what Minister Gabriel you have called the entmythologisering. You know what we are talking about. Everybody knows it. I shouldn't have tried to put that word, but entmythologisering, whatever. So we want to put the record straight, and I know that there is a lot of public discussion on this issue in Germany. One of the reasons is, of course, that this is a very important agreement between the two biggest economies in the world, covering about 1 trillion of trade on a yearly basis. So it's a good omen, in fact, that there is a lot of public interest in this. Now, when we got the mandate just over a year ago in Strasbourg, immediately after I said that we were not going to give in, for example, on hormone beef or on GMOs. And since I have repeated that everywhere, also several times before Parliament, and let me say it once again very clearly, there will be no hormone beef in Europe. We recently have reached an agreement with Canada. They will be able to export more beef to Europe, but it will be hormone-free beef. It's in the agreement. And that will be exactly the same in the agreement with the United States of America. And what I have to say, deplore, is that nevertheless, there are political parties that continue to say all the time that hormone beef will be imported in Europe, although they know that this is a pure lie. I have said this repeatedly before the European Parliament. I cannot simply lie to the European Parliament, you know. That's what they call contempt of Parliament. That's very dangerous if you do that. So if I say before Parliament there will be no hormone beef, well, till the moment there is hormone beef, they should accept it as such and stop lying about this. And that goes especially for one political movement. On GMOs, we are not going to change the legislation on GMOs, but there are a number of GMOs that are authorized in Europe under the present legislation, 53 to be precise, most of them for animal feedstock, 3 or 4 also for human consumption. And a couple of months ago we have authorized another 3, not because of TTIP, but because we got convicted by the European Court of Justice because we were taking too much time to pronounce ourselves on what we were going to do. So we are going to apply our legislation in the way we have always been doing it. I had this morning a meeting with the top representative of the Deutsche Gewerkschaftsbund, and I explained to him how social and labor rights are dealt with in the agreement. TTIP will not touch upon coalition rights of or the autonomy of trade unions to negotiate wages with the employers. We are simply not going to discuss that. Rather, to the contrary, a chapter on sustainable development will strengthen the labor and social dimension in transatlantic trade. I get criticized that I would not impose, just as if I could impose anything, impose on the United States the ratification of the main ILO conventions, 8 in total. I'm in favor of those 8 ILO conventions, but I have to recognize that even the members of the European Union, a number of member states of the European Union have not ratified them all. So let's not blame somebody else of a sin that we are also still committing, unfortunately, by the way. I would also like to mention President Obama's statement during the very recent US summit in Brussels, where he made it very clear that he has not fought his entire political life to improve consumer and environmental protection, to lower those standards in a transatlantic deal. And I couldn't agree more. Now, on the question of investor-to-state dispute settlement, we have launched a public consultation. I think the most developed public consultation the European Commission has ever launched, which is explaining in detail
what is the present situation, what we want to change, what we think are the benefits, and also asking for other opinions. 3 months of public consultation will come to an end the 7th of July. We hope that as many reactions as possible come in, then we will study them carefully. That will take some time because I expect that we will have hundreds of opinions, and then we'll go back to the Council of Ministers, that are responsible for trade, so Mr. Gabriel and his 27 colleagues, discuss with them what is the best way to proceed. I, for the time being, believe that there is value in a new template of ISDS, of investor-state dispute settlement. I say very clearly a new template that leaves completely unattacked the policy space, that leaves completely the policy space to the European Union and to the United States, that results in a public procedure where also other stakeholders can intervene and where you guarantee the impartiality of the arbitrators. But we will look at what is on our plate after the consultation. Very important element also mentioned by Minister Gabriel is that this is a common practice worldwide, so it would also have a very big interest for us, I believe, if we could influence and change, in fact, the existing ISDS provisions with other states. Now, just one quick word. Why is TTIP so important for German workers and for the German economy? You are the biggest exporters in Europe. Of everything that is exported, 30% of everything that is exported to the United States, 30% comes out of this country, is produced here. If there is a beneficiary, I think there will be many, but if there is really one beneficiary of this agreement, that would be Germany. I mean, I could understand that some member states have their doubts, are they up to the task and so on, but you as the biggest exporters worldwide, by the way, you should see the possibilities of this deal, and you should be the staunchest supporters of this deal. Now, I hope that this public debate will add to that. You should also not underestimate, and let that be my last word, the geopolitical importance of this deal. And geopolitics can change very quickly. We have, again, experienced that in the recent months. It can change very, very quickly. Now, the geopolitics will change over the decades to come. There's no doubt about that. And then I think we better team up with those big democracies that share the same values to make sure that our values will also be the values of the generations to come at a global level. Thank you. Wir haben Zeit für 3 kurze Fragen. Bitte das Mikro zu nehmen, Frau Rosbach. Ich würde gerne wissen, Enrico Rosbach, FAZ, wie fundamental die Meinungsunterschiede beim Thema Investorenschutz wirklich sind und wie stark die Differenzen dort letztlich TTIP gefährden können, vor allem weil Sie, Minister Gabriel, ja darauf hingewiesen haben, dass Sie auf jeden Fall eine Beteiligung der nationalen Parlamente am Ende wollen, und dort ist ja durchaus, zumindest in Deutschland, große Skepsis wahrzunehmen. Es ist schwer zu sagen, wie fundamental die Unterschiede sind für etwas, was wir alle nicht kennen, denn Herr Kommissar Gucht hat gerade gesagt, ein neues Investitionsschutzabkommen an einer Qualität, das es bisher noch nicht gab. Ich gebe zu, dass mir ein bisschen die Fantasie fehlt, wie das aussehen soll oder was sozusagen daran besser sein soll als die existierende Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten zwischen Unternehmen der USA in Europa oder umgekehrt aus Europa in den USA. Von daher bin ich gespannt auf das Ergebnis des Konsultationsprozesses. Nach meiner Überzeugung haben beide Länder eine wirklich ausgefeilte, rechtsstaatlich sichere Lage für Investoren. Von daher bedarf es aus meiner Sicht einer solchen speziellen Verabredung nicht. Es gibt ein Argument, das habe ich eben gesagt, über das man, finde ich, nachdenken muss, ist, wenn es wirklich eine Möglichkeit gibt, ein Investitionsschutzabkommen so neu zu formulieren, dass es die klassische Gerichtsbarkeit und den Rechtsstaat und die Freiheit der Parlamente nicht beeinflusst und beeinträchtigt,
gleichzeitig aber zwischen den Vereinigten Staaten und der Europa ein sozusagen neuer Standard für die weltweit ja zum Teil sehr schlechten Investitionsschutzabkommen zu schaffen, das finde ich etwas, was man im Rahmen der Debatte über globale Spielregeln für eine globalisierte Wirtschaft sich genau anschauen muss. Aber for the time being gebe ich zu, dass es mir etwas schwerfällt, mir vorzustellen, was das sein soll, das in keiner Weise deutsche oder amerikanische Rechtsstaatlichkeit beeinflusst oder die Freiheit der Parlamente beeinflusst. Aber die Debatte bleibt jetzt abzuwarten, was bei der Konsultation von Kommissar de Gucht herauskommt. Mike Froman. Do you mind if I add to that answer? Because I completely agree with the Vice Chancellor on the point, and this is very important to us as well. There's nothing that we would support in investor protection that would constrain the ability of our Congress or of our regulators to take the actions they deem necessary. And that's a fundamental issue for us as well. And so when we look at the safeguards that we have been proposing for ISDS, that's something very much that we have in mind. I would say one thing though, and I'm a little surprised at how willing people are here to distinguish between good countries and bad countries. To say, here's a set of countries that needs ISDS because we don't trust the rule of law, and yet not be willing to apply those same standards to themselves. For us, it is our perspective that if we're going to ask other countries to adopt these kinds of standards, as we all have, Germany has 130 plus agreements, we have 50 plus agreements on our side, that we should be willing to live up to the same standards ourselves. Ich muss eigentlich sagen, dass die 130 mit sozusagen Entwicklungsländern und Schwellenländern getroffen worden sind, bevor die Kommission die Zuständigkeit dafür bekommen hat. Do you want to add something? First of all, I think that we are more or less on the same page, the United States and ourselves, that we have to preserve policy space, for example, and that we have to do it in a very clear way, which is presently not the case. And without going into the details, what it really comes down to is discrimination. You cannot, when you pass a legislation in Germany and within the remit of the TTIP, if TTIP becomes a fact, you cannot discriminate between a European and an American company. That's what it really comes down to. That's what it is about. Now, but I would like to say something about the argument that Mike is putting forward, because it's a very important one, you know. I'm engaged in these negotiations with the US. I think we can find a solution for ISDS that is nothing is perfect, huh? But that would be really a big step forward. But on the other hand, at the same time, I have to negotiate with China, an investment agreement, you know. And there, all the member states, but you have to be careful. Huh? It has to be very strict, the investor-to-state dispute settlement, huh? Because you cannot trust those guys, you know. And they have no rule of law. Can you imagine how much you are weakening my position and to what I will be limited in my discussions with the Chinese if we don't agree between ourselves a next stage of ISDS? And on the other hand, if we agree on the next stage of ISDS, then I can say to the Chinese, that's what it's going to be, you know, that's our standard. Right? You have to bear that in mind, because we are not a small economy. We are the biggest economy in the world, a little bit bigger than the United States yet. But I mean, no, but we are playing a very important role on the world scene, and we have to keep that in mind when we are discussing also between ourselves. That's what I would like to say. Question from Mr. England, Norwegian TV2. It's about energy. The Ukrainian crisis has made it a possibility that we will have an insecure situation for energy in Europe. To what extent does this have an impact on the negotiations, considering American liquefied natural gas export to Europe? Well, I think... Tomorrow's G7 energy meeting in Rome. Yes, there is a G7. The minister reminds me that there's a G7 energy ministerial later this week. And this issue was certainly talked about around the US-EU summit last month in Brussels. You know,
Europe faces a number of challenging energy issues, and I know there is broad discussion underway about the range of reforms and changes that need to be made to enhance Europe's energy security and have a coherent energy policy across the continent. And the crisis in Ukraine has simply underscored the importance of moving ahead with that agenda quickly. The export of natural gas from the U.S. may or may not be able to play a role in that, but it is certainly one of several pieces of the overall solution at best. The way our Natural Gas Act works, the Department of Energy approves licenses for export. They approve a license to a company who builds an export facility, and that company can then sign up with any company that it wants to, either to send to an FTA country or a non-FTA country. When TTIP is done, it makes it easier to get those kinds of licenses approved because they're deemed to be in the public interest. But even right now, even with the licenses that have been approved for non-FTA countries, there are several European companies involved, French, British, other companies involved, and they can decide we don't dictate where they send the gas. It's up to them to decide where they send the gas, or whether they bring it to Europe or they bring it to Asia is really a commercial decision on their part. Hallo, Thorsten Denk, das ist Deutsche Zeitung Online. Eine Frage an Herrn Froman. Sie haben von Herrn Gabriel gehört, dass er es für einen Fehler hielt, dass am Anfang nicht schon eine größere Transparenz geherrscht hat. Das habe zur Mystifizierung, vielleicht auch zur Dämonisierung dieses TTIP-Abkommens beigetragen. Und darum meine Frage an Sie, warum ist es Ihnen offenbar überhaupt nicht möglich, zumindest eine ähnliche, die wird ja auch schon kritisiert, eine ähnliche Transparenz an den Tag zu legen, wie es die Europäische Union, die Europäische Kommission macht. Auch da gibt es ja schon Kritik, dass das zu wenig sei, aber es ist immerhin wesentlich mehr, als die USA leisten. Warum ist denn das nicht möglich? Well, as discussed in the other room, I mean, this is an issue I think we're continuing to work on. We come with different processes and traditions in our various process. So, for example, we consult with Congress before we table any proposal. They preview any proposal. We have an extensive group of committees of advisors that Congress has established, every labor union, small and medium-sized businesses, local government representatives, representatives of civil society organizations, environmental groups, consumer groups, development groups, public health groups, and they all participate in the process of vetting our proposals. We have been putting out to the public, for example, a month ago, we put out to the public a full description of what it is we're seeking in TTIP. It's on our website. We put out posts on ISDS to fully explain our position, on the environment, on intellectual property rights, on other issues that seem to be of particular interest to the public. So we are always looking for ways to improve that. This is something that we're engaged with our Congress on as well in the context of discussing Trade Promotion Authority as they determine what the transparency policies ought to be. But the presumption that we work on has been that we share our material with our political process. We don't share the Europeans' proposals, and vice versa, because our political process is there to give us advice on our positions, and that's the process that we've worked on up to now. We are always looking for ways to improve transparency, to get further input, to diversify the input that we get into the process, and this will be a continuing discussion, I imagine, that we'll have with Commissioner de Gucht and others. Vielen Dank.